Good evening, students. Today I'll introduce you to one of the most wonderful class. And before that, let me introduce about myself to you. I'm Sir.SHAILESH from Mangalore, a consultant psychologist who practiced very well in Mangalore. So in the meantime, I was just fascinated to a civil service examination, and I was able to reach to a certain extent where I just lost by a margin of 18 marks, which I still mourn today. If I had taken it very seriously, today I would have been here as an IAS officer. But whatever knowledge I've gained, I think I have never went in vain. I never let it go in vain. The struggle that I've undergone in life has today helped me to guide students like you. So I consider this as an opportunity to teach you. So during the course of my UPSC preparation, one of the best subjects I love the most is about current affairs. And the moment I started going through the syllabus of UPSC, I realized that the civil service examination is nothing but full of current affairs. How? That is what I want to teach you today. And I'm trying to say is that as you keep studying, as you begin to prepare this examination, the moment you start going through the books, you tend to realize this, that IAS exam is nothing but full of current affairs. But that doesn't mean you should just shut down all your static books and just start reading current affairs. No, that is not the way in which you are supposed to prepare for UPSC examination. Let me tell you very clearly. The very first thing, before I begin to explain to you about this examination, about the topics of current affairs, I just want to briefly open this presentation to you so that little bit you are able to understand in brief what exactly is this examination and how to begin. What are the rest of the topics that you have to go through, and what are the role of the static syllabus in these current affairs topics. There are a lot of things to understand about it. So as this is the very first class of mine to teach you, I don't want to rush you all at once, putting you in a state of confusion and feel you very boredom about this exam. No, I'm here to make you feel more enthusiastic, because whatever things you do in life, you need to fall in love with that. Unless you fall in love with the subject, you will never be able to understand it. So current affairs is one such subject. Unless you are able to fall in love with that, you will never be able to understand it. So what I want to do is, I want your complete attention in the class and pay attention to each and every verse that I'm going to put forward in this class. Okay? With this, we'll begin the class. So one of when you open the syllabus of UPSC, the first line that you read in the syllabus of the preliminary examination is current events of national and international importance. Now, what is this current events of national and international importance? From where do you get this source? Where do you come across this news? Is it available in any of the market books? Is it available in any of the books that is sold out in a market? Then from where do you get this? And how to study? What to study, what not to study. All these are the things that you need to pay attention. So we'll begin it here. Way to prepare daily current affairs for UPSC. Before that, there are some of the basic tips that you need to go through when you are in the process of accumulating the knowledge of current affairs topics. So there are certain basic tips which are very, very essential. So out of that, this is one of the most important things. Current affairs is an essential part of UPSC civil service examination. Before starting to prepare current affairs, a good understanding of the syllabus is a must. Make a list of subtopics and put it on your study table. Okay. The very first part of the syllabus, as I told you in the UPSC civil service examination, reads as current events of
national and international importance. Daily current affairs for IAS include issues of national and international importance. The questions are normally asked on recent happenings. Now, if I just tell you, all these recent happenings happens, and this comes as a part of your UPSC examination syllabus. Now, what does it mean? Recent happenings. Till where? Till when? These questions keep raising. So nowadays what happens is most of the students are thorough. They try to keep themselves thorough with at least 18 months of the previous happenings. At least 18 months of, that is nearly 1.5 years current affair topics. This is what you call as a recent happenings. Recent happening doesn't mean that just 1 or 2 weeks back or 2 months back, 3 months back. No. It can take you back nearly up to 18 months. So that is something you need to pay attention before you start to read this. So as you complete your prelims or buy your fortune, if you are able to buy your fortune as well as by your hard work, if you are able to qualify in the prelims examination, you will be given an opportunity to appear for mains examination. And in main examination of general studies paper, many questions are asked which do not directly belong to current affairs, but are inspired from contemporary events. What does it mean? So previously I told you, civil service examination is nothing but full of current affairs. Then why should we read static books? If you open polity, you have a Lakshmikant. If you open economics, you have a Ramesh Singh. And if you open history, you have a lots of NCERT books. If you open environment and ecology, you have Shankar IAS Academy, very popular books. There are lots of candidates who are reading those books. Then what is the point? Then what is the point of reading all these books if the civil service examination is full of current affair topics? So that is where this point should be paid attention. What I told is, in mains examination of general studies paper, many questions are asked which do not directly belong to current affairs, but are inspired from contemporary events. That is, say for example, there might be a question or there might be a current affairs on Shanti Niketan. For example, Shanti Niketan from Kolkata might be news, for example. The question in the UPSC examination in the year which you are going to appear may not be question on Shanti Niketan. Rather, they will ask a question on Rabindranath Tagore. You cannot say that was not there in news. So, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಎಂತದಿರು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ನ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ನ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು? Because Shanti Niketan was there in news. Because Shanti Niketan was there in news. And this topic is directly related to the personality of Rabindranath Tagore. So you can infer. This is how the question can be asked through the inspiration of contemporary events. So this we will discuss as we proceed further. But just I want to tell you in brief about this. The very next thing is, it is necessary to read current affairs for all the 3 stages of UPSC examination. If you write your answer based on current facts, you can ensure the highest marks in the examination. So if you are dreaming to score better, if you have a huge dream to be a topper,
what the toppers basically do is, when they fill their answer with the static information, they never do not forget to quote the current facts. That is how they succeed in giving the most productive answer in the examination. Always keep this in your mind. You cannot say, "Arey, this person, even if ಜಾಸ್ತಿ marks ಕೊಟ್ರು, ನನಗೆ marks ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ." ಯಾಕೆ? Because this is the major reason. They are fully thorough of the current affairs and they are able to fill their answers with the current events thoughts. So how to study? There is still a lot of time for us to discuss. Revise the current affairs constantly, because one of the most eminent personality in the world are most consistent in their appearance. The person who is more consistent is the one who is more likely to succeed in life. Because very first week you will feel, okay, I want to become an IAS officer. I want to give my best. Then second week you will feel, who will do this? Yarik bekidu? Idella agli gunta? Moone vara bandaga, you get little motivation. Again, fourth week, again you will feel lazy. This is not called as consistency. This is just a waste of time and never going to reach your goal. Idu nimmanna yavattu guri tappalu bidodilla. We will never reach a goal if you do all these things. So what is the most important factor that you need to have in your life is a consistency. The constant preparation is the most important thing. So constant revision is very necessary. Otherwise, it will be very difficult to revise current affairs for the whole year. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 18 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು. So you are expected to keep updated all these 18 months topics, 1.5 ವರ್ಷ minimum. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 18 months ಆದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಈಗಿನ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್. Even I used to do the same thing. When I appeared, I used to keep updated 18 months. ಆದ್ರೆ ಈ 18 ತಿಂಗಳು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏಕಾಏಕಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮಂತವರಿಗಂತೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ವಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ಆವರೇಜ್ IQs ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕೀಪ್ ಸೋ ಮಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ ಮೆಮರೀಸ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಓದ್ಬೇಕು? ಹೌ? ಈಗ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ IIM IIT ಇಂದ ಬಂದವರಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಹೂ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ IIT ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಇನ್ 10th standard examination. There are people who have failed even in high school. Such a people have qualified the exam. How? Because these people were having a very good knowledge of reading the newspaper, updating the current affairs topics since long time. So this will help to them. ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈಗಲಿಂದ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ದಟ್ಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೈ ನೌ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದುವಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟ್ ನೌ. That's the most important thing. When the Shailesh is trying to motivate you to read a newspaper, that doesn't make you feel motivated tomorrow, right, to read a newspaper. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಓದ್ಲೇಬೇಕು, ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಓದೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ರಿವೈಸಿಂಗ್. ನಿನ್ನೆ ಓದಿದ್ದು ಇವತ್ತು ನೆನಪಿಡ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನೀವು ಇವತ್ತಿನೂ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಓದಿದ್ದು ಇವತ್ತು ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮರ್ತೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಓದಿದ್ದು ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಿನ್ನೆ ಓದಿದ್ದು ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? The information will get overloaded. So when the information gets more overloaded, you are more likely to forget. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಓದಿದನ್ನ ಮರು ಓದಬೇಕು,
ಕೀಪ್ ರಿವೈಸಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಆಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. I'm telling you. Okay, the next thing. Now, the best source of reference for current affairs. ಹೇಗೆ ಓದುದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಓದುದು, ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ನೋಟೆಡ್. ಸಿ, reading the national newspaper, especially the Hindu, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದನ್ನ? ದ ಹಿಂದೂ. ಅದರ ಅರ್ಥ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ ಓದ್ಬಾರ್ದಂತೆಲ್ಲ, ಓದ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕವರೇಜ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಫ್ UPSC. ನಿಮ್ಮ KPSC ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈವನ್ ಇನ್ KPSC ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೇಮ್ ಲೈನ್. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುವ ಸಂಭವ ಇದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈವನ್ ಇನ್ KPSC. ಬಟ್ ಇನ್ UPSC ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. You cannot even expect how the questions are asked. Let me tell you, never expect that. So ಎಲ್ಲಿಂದ ಓದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಹಿಂದೂ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇಟ್. ಯಾಕೆ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೆದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಓನ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ 8th schedule ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 8ನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬರೆದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಭಾಷೆ ಯಾಕೆ? ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಬರಿಬೋದು, ಓಕೆ ಫೈನ್. ಆದ್ರೆ ಕಲಿಯುವಾಗ ಅಂತರೇ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಸಚ್ ಸೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಹಿಂದೂ. ಇಟ್ಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ 100% ಕವರೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 80%. ಫ್ರಮ್ ಮೈ ನಾಲೆಜ್ and from the knowledge of the civil service candidates who are currently preparing for this exam, it is commonly considered as a soul and breadth of the civil service examination. Most important. ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಓದುರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರೇಪ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮರ್ಡರ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದು, ಈ ನ್ಯೂಸ್ ನಿಮಗೆ ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ರೆಲೆವೆಂಟ್. ಹೇಗೆ, ಹೌ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಟು ಯು, ದೇ ಆರ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಓದುವ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, that may not be irrelevant. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ, ಒಂದು ಸೌಜನ್ಯ ರೇಪ್ ಕೇಸ್ ಆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಾ? ಆ ನ್ಯೂಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟ್. ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ರೆಲೆವೆಂಟ್. ಟು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್? that I am going to guide you, because this is my first class. I don't want to put you in a state of confusion. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗುವ. ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ನಾಳೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಗುವವನು. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎನ್ IAS ಆಫೀಸರ್ ಟುಮಾರೋ. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವಷ್ಟು ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವುದು ನನಗೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಯಾವ್ದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? Are you getting my point? Students, I want you to get into the depth of what I'm saying. ಈಗ ಸೌಜನ್ಯ ರೇಪ್ ಆಯ್ತು, ನಿಜ. ಅದರ ರೇಪ್ ಯಾವ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಅದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ನಾಲೆಜ್? ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? ವೈ ದಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಸಚ್ ಆಕ್ಟ್? ನಾವು ಇಷ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಇದೆ, ಓಕೆ ಫೈನ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ we are not able to stop all these things. Why?
ಯಾಕೆ? ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮಹಿಳೆನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್. ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ಮಚ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ we are not able to protect the life of a 17 years girl in the village. So our security elli untu. Think about that. That is how you are supposed to write an answer. Not who is that girl, avara tande tayi ಹೆಸರೇನು, ಯಾವ ಊರು, ಇವೆಲ್ಲ these are not relevant to you. ಇದನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾಳೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಗೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಈಗ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯು. ಸೊ ರೀಡ್ what you want, that's all. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ತರೋ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, so reading a newspaper on daily basis improves grab over your language. ನಿಮ್ಮ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬರೀ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸಿ, ಒಬ್ರು ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನಿಂಗ್. ಆ ಗ್ರಾಬ್ ಇರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಕೂರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ವೆನ್ ದ ಸರ್ಟನ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ that you come across in life, or when you come across it, ಓದುವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೇಳುವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗಲೂ you have to start questioning it. That is when you start learning, when you read newspaper. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದುವಾಗ ನೀವು ಕಲಿಯುವಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ you start questioning certain. Question ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What do you mean by the question? See, why? This is the most important thing, I tell you. ಈ why ಇದೆಯಲ್ಲ, you have to keep questioning. ಖಾಲಿ ಓದುದಲ್ಲ, ಏನದು why? Why ಇಲ್ಲ, ಸಿಂಹ why? That is not a way to learn. why ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು, ತಂಗಲಿ ಅಲ್ಲ. ಓದುವಾಗ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು, why. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೆಲವರಿಗೆ ಈಗಲೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಏನ್ ಇವ್ರು ಇವಾಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ. ಭಯ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಧೈರ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗುರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ತಲುಪಿಸುತ್ತೆ, ತಪ್ಪಿಸುವುದಲ್ಲ. ಗುರಿ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ತಲುಪಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಧೈರ್ಯ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್, ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿಕಮ್ IAS ಆಫೀಸರ್. ನೀವೊಬ್ರು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವೈ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುವ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅದು ಕೆಲವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದಾರೋ, ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ, ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ರೀಡ್ ದ ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, so what I'm saying is about a questioning space. This is the most important thing to understand, students. Always remember that. The most important thing to keep in mind is about the questioning spirit. ಓದುವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನಾವು ತಡಿತಾ ಇಲ್ಲ? Why have we failed to do this? The most important thing. Another relevant way to improve your current affairs is to watch ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್. ಈಗ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಕೆಲವು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೊಬ್ಬೆನೆ ಹಾಕೋದು ಜಾಸ್ತಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸೇ ಸಿಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ನ್ಯೂಸ್, ಅವ್ರು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೊಬ್ಬೆನ ಹಾಕೋದು. ನ್ಯೂಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರೋ ಬೊಬ್ಬೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸೇ ಕೇಳಲ್ಲ. ಅವನು ಹಾಕೋ ಬೊಬ್ಬೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಅ IAS ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನೀವು ಯಾವ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್? ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪಿಯರ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್.
ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಓದಬೇಕು. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಕೇಳಿ, ಅದು ಎರಡು ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಿಲೆಬಸ್ ಯಾವುದಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಕೇಳುವಾಗ ಓದುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಓಡೋದು ಒಂದೇ, UPSC ಸಿಲೆಬಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ, ಇದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. So I call it as selective reading. This I get you back again. Selective reading. I'll get back to you. The most important thing. So, ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಅ ಲಾಟ್. ಈ DD ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡಲ್ಲ ಅದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬೋರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. DD ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಉಂಟು, ವೆರಿ ಬೋರಿಂಗ್. ಸಿಲೆಬಸ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ನಿಜವಾದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟಿಗೆ ಅದು ಬೋರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ತಲುಪಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಚ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಬೋರ್ಡಮ್ಸ್. ಏನೆಲ್ಲ ಬೋರಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾಳೆ ನೀವು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ದಟ್ಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ನನ್ನಿಂದ ಆಗಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ, ಇದು ಯಾವ ಓದುದು, ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲೇಡಿ ಎಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾಳ, ನನ್ಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಬೇಡ ಇದು, ಮಲಗ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಡು. ಸೊ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆವರ್ ಡೂ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, DD ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡ. Then you will just change the channel. You'll go to some other commercial news. Adu nimage help ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು. So that is the thing you have to understand. Okay, the next thing. The another most important thing is you should cultivate the habit of maintaining a diary. ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಡೈರಿ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಡೈರಿ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಡೈರಿ ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಡೈರಿ ಅನ್ನೋದು ಮಹಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ 30 or 40 years back or later, so if you want to know how you were 20 years back, you might be forgetting now, because ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. So if you make a diary, you are able to recall every moments of your life. Correct alwa? So diary is the most important thing. ಸೊ ಈ 18 ತಿಂಗಳ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಡೈರಿ ಮಾಡಿಟ್ರೆ, just imagine when you look back how you feel about it, because you can feel a presence now. 18 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಯನ್ನ ಈಗ ನೀವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. Always remember that. So I always tell you, civil service exam is nothing but full of current affairs topics. But ಹೇಗೆ, it doesn't mean ಬೇರೆ ಬುಕ್ ಓದ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಓದ್ಲೇಬೇಕು. ಓದರೆ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. But still I call it as this exam is nothing but full of current affairs topics. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. So stick to whatever points I say now. I hope you are able to catch my attention. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಡೈರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಆ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿರುವಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ನಾವು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ UPSC prelims 2023. These are some of the topics, the most important thing. ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು, ಈ ಶೈಲೇಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ, ವೈ ಅಲ್ವಾ? ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ವೈ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಪಾಲಿಟಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಎಕನಾಮಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸೈನ್ಸ್ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೀ ಇದು ಮಾತ್ರ. ಯಾವುದು? ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? This is only my topic. Then why I have to show you all these things? Why I have to present to you all these things?
Let me tell you. ಮೊದಲು if you look back 10 years back, ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಒಂದು 100 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 10 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಎತ್ತಾ ಇದ್ರು. ವೇರ್, ವೆನ್, ವಾಟ್ ಅದು ಮೊದಲಿತ್ತಲ್ಲಿ. ಈಗ UPSC ಆ ತರ ಯಾವತ್ತೂ ಕೇಳಲ್ಲ. UPSC will never ask such type of questions today. I tell you very clearly. Don't ever expect that UPSC is going to ask you such a type of questions. Where, when, what, who, ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸೇ ಬೇರೆ ಉಂಟು. ಆಗ ನೀವು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ನೀವು ಕೂಡ ಓದುವ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವರ ಸೈಕಾಲಜಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೈಕಾಲಜಿ ಆಫ್ UPSC ಅದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೋವರೆಗೂ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? UPSC ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಬೈ UPSC? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಆಫ್ UPSC? ಯೂನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಡೂ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಮೀನಿಂಗ್? ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೇಬಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. You can never predict a question. ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಹೆಸರಿದೆ, ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೇಬಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್. ಸೊ ಅದರ ಸೈಕಾಲಜಿ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ. Now look at here. Polity. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ, ಎಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ. 71 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಬುಕ್, ಪಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಈಗ if you go through the questions that was asked in 2023, you will come to know. Due process of law. Yeah, you will find it in the Lakshmikant book. It is the static syllabus. Haudu. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು? Why did they ask that question? ಇದನ್ನು ಹೋದ ವರ್ಷ ಕೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು, ಅದರ ಹೋದ ವರ್ಷ ಕೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ 2023 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಡ್ಯೂ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. UPSC ಆಸ್ಕ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ? ಈಗ 71 ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 18 months. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್. It was connected to Supreme Court also. That case went up to Supreme Court. First Amendment. Next one. Bodies. Constitutional bodies, non-constitutional bodies. If you open Lakshmikant, you will find lots of national commissions tumba untu. And if I ask you what is the Human Rights Commission, are you constitutional body? Non-constitutional body. ಅದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. Unless you are thorough with the static knowledge, you will never be able to understand or follow all these topics. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಗ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಓದಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಬೇಕು. ಅದು ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ scheduled areas. If you go through the schedules of the Indian Constitution, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, scheduled areas ಆನ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್. 12 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಉಂಟು. 444 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ದೇರ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 444 ವರೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ಮೂವ್. Basically, there was only 395 articles.
ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಆದಾಗ ನಮಗೆ 395 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ 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 444ವರೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಗೋ ಮೋರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಶ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜನರ ಒಂದು interest, public interest keeps changing. They never remain same. So whenever the public interest changes, public policy also changes. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರು. ಯಾವಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಕೂಡ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೈನ್, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಅವೇ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೈನ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಮೆಂಡೆಡ್. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ chief purpose of constitution. Then president election and bill. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಯಾರು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬರೀ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಡುತ್ತ ನೀವು ಕೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ವೆನ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್, ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ 1000 ವಿವೇಚನೆಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಇನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮನಿ ಬಿಲ್. ಅದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 335 ಅದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್, ಕೋಟಾ 2002, ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ಸ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡೇ, ಫ್ಲಾಗ್ ಕೋಡ್, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್, MLA ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು, ಇದು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅದು ಎರಡು ಬಿಟ್ಟು everything you will find in Lakshmikant book. So that doesn't mean this is a complete static topic. No, this is a static, but they asked because these topics were in current affairs. Artha aitalla? That is why I am telling you, you can never appear for this exam with just the topic of current affairs. Adu important, but you can only clear this exam with the prior knowledge of the static syllabus. So you will be known because the other faculties will guide you with their respective subject like polity, economics, science. They will guide you which book to learn. They will guide you. But here I'll tell you why these topics are very important. That's the most important. Next is the economy. The interest rate hikes. Then you have sterilization, MSME, 15 Finance Commission. That was there recently in 2022. They asked this question. Then India versus China agriculture, cobalt production, eco corridor, INVIS, capital markets, small farmer, large field, Niger seed, okay, and intangible investments, posts in India, shares of exports, CBDCs, beta in finance, and Switzerland gold. So very important topics. These are the book. Of course, I do agree because one of the most static book to be studied for Indian economy is Ramesh Singh, one of the best book to rely on. It covers a major portion of the syllabus. There is no doubt in that. It covers a major portion of the syllabus. But you should be in the position to connect those syllabus to that of the
ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ಸ್, ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ಭಾರತದ ಎಕನಾಮಿಗೂ ನೀವು ಓದುವ ಆ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದು ನೀವು ಪೇಪರ್ ಓದುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ರಮೇಶ್ ಸಿಂಗಿಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಅ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟು ಯು and then you'll be able to make a points on that. That is how you prepare a current affairs topics. You bari paper ಓದ್ಬಿಟ್ಟು notes ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. That's certainly not possible. Because repo rate ಒಮ್ಮೆನೆ ಹೈಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅದು ಅವರ ಇಷ್ಟ, you cannot stop that. It's a job of RBI, they will do it. ಒಮ್ಮೆನೆ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು. ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, repo rate you keep making a notes. No. Your mind has to go back to Ramesh Singh. ಅದರ ಡೆಪ್ತ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, SLR ಇರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನಾಳೆ CRR ಬರ್ಬೋದು. ದೇ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಕೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು, ನೀವು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ what you come across in a newspaper and what you have read in a static book. Bari Ramesh Singh alla, there are other books as well, but I recommend you to read once at least that Ramesh Singh. One of the best book to rely on for your civil service examination, and majority of these topics you can find in Ramesh Singh, but these questions were asked because they were there in the newspaper somewhere. Business line alittu, but majority were there in the Hindu newspaper alli ee topics were there. Matte adakke bere website kuda ide kalilige. And another one is PBI, Public Bureau of Information, the most important thing. You have to go to that. Okay, you call it as PIB, okay, or PBI, whatever. You can Public Information Bureau, the most important thing. And just go through it. Some call it as PIB, or you can call it as PBI, whatever, for your convenience. But what is most important is the I. Information. Life is full of information, right? So you have to be in a position to keep those 18 months information. At the end, there should be a transformation. So you read as a reader, so you should transform as a IAS aspirant. ಓದುವಾಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ತರ ಓದ್ತೀವಿ, ಯಾವುದು, ಆದರೆ ಓದಿದ ನಂತರ ನಾವು ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಸ್ ವಾಟ್? ಆಸ್ ಅನ್ IAS aspirant. ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ವಿಚಾರ ಬರುವುದು. That is how I cleared my prelims in the first attempt. ನಾನು ಅವಾಗ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಓದಿದವರೆಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಂದವರು. ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಾಸ್ ಆದೆ ಅವಾಗ. At those times, that's a different thing. It's not that you can't do it. You can definitely clear this exam provided ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರಬೇಕು? ಆಲ್ ದ 3 stages. ಬರೀ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. When you come to mains, you should have the same level of confidence. When you go to interview, you should also retain the same level of confidence. The most important thing. The next is about the science. Even this was there also in the news, in the newspaper. Okay. So, these were some in the direct current affair topics. For that, you need to have some knowledge. You have to Google. You can't every time go through all the science books. So, sadhya astu samayanu illa. So, inta news bandaga ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? For example, green H2 sectors. The simple way is you browse. You get enough, plenty of information. And today, Wikipedia will provide you more than enough. Internet is one of the best source of information today. So next maybe uranium enrichment, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ.
or you can see Malabar civet or honeybees, mushrooms. All these things will provide you from the Google itself. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪುಸ್ತಕ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. No need at all. More than enough. It will help you a lot. It is the same thing. Swamps, solar radiation, hill ranges, all were there in news. And those certain news like, biodiversity management committees and biodiversities and deciduous forest, tropical evergreen forest, and these community reserves. This question appeared again and again. ಬರೀ ಒಂದು ಸಲ ಅಲ್ಲ, ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ about carbon market because there was some connection to global warming. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿತ್ತು questions. The most important thing. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Because they are connected to current affair topics. ಸೊ ನಾವೀಗ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತಂದು ಇಡೀ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಇದನ್ನ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. Then you will be able to score well in the exam. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬರೀ ಈ ಪುಸ್ತಕನ ಓದ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಪೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಾವಿರಾರು ಪೇಜ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. Like the smart board, you need to be very smart in your preparation. Okay? So what is most important is, I would just suggest you go for the smart work. The most important thing. Try to be very smart in your preparation. Hard work beku. I'm not saying no. Hard work is important. But more than hard work, it is the smart work which will help you to reach your goal. So oduvaga ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಿ. Most important. It will definitely help you to reach a goal. So always keep this in your mind. Okay? And culture and society. Modern India. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇತಿಹಾಸ ಯಾವತ್ತೂ ಬದಲಾಗಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಕೊನೆವರೆಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದು ಸೊ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚರಿತ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ? ನೋ. ಅದು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಚರಿತ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೆ. ಬಟ್ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಈಗ ಒಂದು NCERT ಬುಕ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ 6 to 12 ಓದುವರಿದ್ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ನಾವು ಸಹ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಟನ್ಲಿ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಓದಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು one, the most important topic. ಅದರಷ್ಟು ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ನಾವು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಓದಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಕಥೆ ಅದು, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಕಥೆ ಅದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ದ ಫೋರ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ನೇಷನ್, ಅವರ ಕಥೆ ಅದು ನಾವು ಓದಲೇಬೇಕು. ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಓದ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು ಓದ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ತರನೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಐ ಡೂ ಅಗ್ರಿ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಕಳೆದ 1.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, 1.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, 18 months, these topics were there. So just go through it once. You may be able to understand. Because you are not familiar with all these topics, because you have not gone through the newspaper before, so you might be finding it bit difficult to this. Okay, that's the thing. Kokai Post, Pesnagar, Baja Sitanavasa, Charter Act 1833. Nodi, allondu administration reform agittu. British ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಬುಕ್ ಇರೋ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದು. ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಓದಬೇಕು.
At least one question will be asked in your prelims examination. ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ. ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್. Stupas, Danya Kataka, Vattakiruttal, Kingdoms in 8th century, literary works, source ideology, Devaraya one. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಕಲಿಬೇಕು. ಬೇರೆ ಕಲಿಬಾರದಂತಲ್ಲ, ಕಲಿಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರ ಎಂಟೈರ್ ಚರಿತ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ದೇವರಾಯ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದೇವರಾಯನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನ ತಂದೆ ಯಾರು, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರು, ಅದನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು. ವಾಟ್ he ಡಿಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಇನ್ ವಿಚ್ he ಲಿವ್ಡ್. ಅವನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನೂನು ತಂದಿದ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು, ಅಲ್ಲಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆವೇನು, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆನೂ ಕಲಿಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೇಕ್ ಯು ಅ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಓದ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಓದೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಓದ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಡೈರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಯಾವ್ದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಹಿಂದೂರಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂತಲ್ಲ, ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇತ್ತೇ ಇತ್ತು, ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತೇ ಇತ್ತು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ PBI helps you a lot. Public Information Bureau idea is one of the most important thing. It will give you sufficient information. Okay, for example, ಈಗ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕಲ್ಚರ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಇದೆ, ನೀವು ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಅಂತ ಇದೆ. ಎರಡು ಒಂದೇ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಅದನ್ನು ನಡೆಸುವಂತ ಜನ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ತುಳುವಿನವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ತುಳುವಾಸ್, ಅವರು ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್. ಆ ಕ್ರೀಡೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಕಂಬಳ. ಸೊ ಈಗ ದೂರದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇನಪ್ಪ ಅದು ಕಂಬಳ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಆಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಿದೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? 28 29? ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಓಕೆ, 28. ಪುನಃ 7 ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಚರ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? 10,000 ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಳಗೆ ಕೆಲವು ಕಲ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 10,000 ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಅದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇಡೀ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ನೀವು ಏನ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು? ವಿಚ್ ಒನ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್? ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ವಿಚ್ ಒನ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್? ಕೆಲವು ಸಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಕೇಳುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಕಲ್ಚರ್. ನಾಳೆ ಕಂಬಳ ಬರ್ಬೋದು, ಕಂಬಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಮಂಗಳೂರಿನವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಕಂಬಳ. ಅದೇ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅವನಿಗೆ, ಬೆಂಗಾಲ್ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತಾ? ಬಟ್ ಅವನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅವ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಕಂಬಳ ಅನ್ನೋದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಜಗಳ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಸದ್ದು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಏನೋ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು UPSC ಕೇಳ್ತಾ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ, ಆ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಎಂಬ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಈ 10,000 ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ 10,000 ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 10,000 ಕಲ್ಚರ್,
ಅದನ್ನ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೂರ್ಖ ಆಗ್ತಾನೆ, 100% ಮೂರ್ಖ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಯಾರಷ್ಟು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು. ಒಂದು 10,000 ಎಲ್ಲರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1,000 ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. But if you go inside sub-tribes, you will find multiple of 1,000, you go 10,000 cultures of ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ನೀರು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ದೇಶ ನಮ್ದು, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಬರಿತಾ ಇರೋದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೀರು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕುವಾಗ ಮಂಗಳೂರಿನವರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಲ್ಚರ್ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಉಂಟು? ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಕೇಳಕ್ಕೂ ಕೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೇಳಕ್ಕೂ ಕೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಒಬ್ಬ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಆಗ ಅವನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡೋನಿಗೆ ಅನಿಸ್ಬೇಕು, ಇವನು ನಾಳೆ ಉತ್ತಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ತರ ಉತ್ತರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಯಾಟ್ ಹೊಡಿಯುವುದು ಎಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ನೆವರ್ ಗೋಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಬಯಾಟ್ ಹೊಡ್ರೆ ನೀವು ಚೂರು ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತು, ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ಗೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಇನ್ನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಹೇಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತು. ನೀವು ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ದಿನಕ್ಕೆ 20 ಗಂಟೆ ಓದಿರ್ಬಹುದು, ಕೆಲವರು ಕೇವಲ 4 ಗಂಟೆ ಓದಿರ್ಬಹುದು ದಿನಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಅವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇವನು ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕೇಸ್ಗಳಿದೆ, ನಾನೇ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಕೇಸ್ಗಳಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 4 ಗಂಟೆ ಓದಿ ಪಾಸ್ ಆದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ IAS ಆದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ATM ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಿ IAS ಆದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು AC ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 20 ಗಂಟೆ ಓದಿದ್ರು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗದವರು ಇದ್ದಾರೆ. Hope you are able to catch what I am saying. So these are the most important things. ಅದು ಯಾಕೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? How is it possible? That's the most important thing. So these all are the current affairs topics, but they are the indirect because they have a reference to the static part. So ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ತರೋ ಇರಬೇಕು. Unless you are thorough with the syllabus, you will never be able to do anything. And these are the direct current affairs topics. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ. These are directly asked from a newspaper. ಅಂತರು there were nearly 18 questions which were directly asked from the newspaper, and the remaining was indirectly asked. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, in the very beginning of the class I told you, UPSC examination is nothing but full of current affairs topics. I hope you are able to catch why I told you that. ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಫುಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಟಾಪಿಕ್ಗಳೇ ಇರೋದು. ಅದು ಹೇಗೆ? ಹೀಗೆ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಅದನ್ನು ಅವರು ಡೈರಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಿಗ್ ಮಾಡೋರು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸೌಜನ್ಯ ರೇಪ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಸೌಜನ್ಯ ಸೌಜನ್ಯ ಸೌಜನ್ಯ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. ಹೇಗೆ? ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಅದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ದೇರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್. ಇಷ್ಟಿದ್ರು ಇಂಥ ಬಾಲಕಿಯರು ಯಾಕೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆದ್ರು
ಆಗ ನೀವು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು 12 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಆದರು, ಈಗ ಅಲ್ಲ. ಆಗ ಅದು ಪಾಲಿಸಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಿಂತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ. ರೇಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಯಾಕೆ? ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾಳೆ IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೈಬಹುದು. ನಾಳೆ ಕೈಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Most important thing to be understood. Just go through it once. You might be able to understand. Most important thing. I'll just get back to it. Polity, economy, science, and then is the environment, geography, culture and society, and current affair topic. Very, very important thing. So, adralli, these are the topics which are directly asked in the civil service examination. Hope you are able to get a bit of information about it. This is the most important thing. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಆದ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದು, ಯಾವತ್ತೂ ಕೇಳಿದಲ್ಲ. Just few months back. Might be able to understand. Just go through it. You might be able to get some grab over it. Some of you might be feeling, ಎಂತದಿದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪಿಕ್ ಗಳ ಕ್ವೆಶನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಫೆಮಿಲಿಯಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ್ಲಿಂದಲೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇವಾಗ್ಲಿಂದಲೇ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೇಗೆ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಅದೇ ತರ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದುದನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗಿದೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದುರು ಉಂಟು, ಅದು ಹೇಗೆ ಓದುರು ಅದು ಇನ್ನೊಂದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಟು ರೀಡ್ ಅ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. Unless you are able to understand how to read a newspaper, you will never be able to understand. ಈಗ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ 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 ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕರೀತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಅ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಅಂತ, ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾಳೆ ಏಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಅಂತ ಕಾದಂತ ನೀವು ಕೂಡ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಅಂತ ಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 1000 ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕರೀತಾರೆ ಈ ಭಾರತ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಅಂತ, ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ನಾಲೆಜ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಭಾರತ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಡಿಯಾ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ನಾ 80% ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಹಿಂದೂಸ್. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಆಗಲ್ಲ? ವೈ? ಆ ನಾಲೆಜ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಬುಕ್ ಓದಬೇಕು, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಅ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಸಾರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಬುಕ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್. ಬಟ್ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಬೇಕು. I hope you are able to get this point, how the current affairs in the newspaper are directly proportionate to the static part of the book, of the text. Very important thing. As you go on, you will come to know why these are very important topics. Okay, you don't have to worry much about it. Now, for your convenient, let us just take a brief MCQ so that ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. UPSC ಯಾವ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು FD ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಅಥವಾ SDA ಬರೀತೀರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು SSC ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀರಿ. ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಗೂ ಇವಾಗ ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶನ್ಗೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್
ವೇರ್ ವೆನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳು. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಆ ಕೇಳಲ್ಲ. ಇವರು ತುಂಬಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋರು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯು. ದಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ when I have come here to teach current affairs topics, I can't get into the depth of each and every other subjects to teach you. ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನೀವು ತರೋ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. So when I teach a current affairs topic, ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. I should be able to tell you. ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. If I ask you, can India become a Hindu state? ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಉತ್ತರ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ? Why not? Can an Indian constitution be amended? Yes or no? Why not? ಯಾಕೆ? ಎಷ್ಟ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? That's a question. ಅಲ್ವಾ? So they will ask a question that is very pertaining to analytical skills. ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ಕೇಳಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳಿದೇನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. ಬಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫ್ರಮ್ UPSC. ಅವ್ರು ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆಗೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಕ್ವೆಶನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್. ಅದು ಮೊದಲ ಅವಕಾಶ, ಅದು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶನೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಓಕೆ, so let's look at you. The word Denisovan is sometimes mentioned in media in reference to. ನೀವು ಯಾವ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರು 2023 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಅವರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 18 months ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದು ಬಂದಿತ್ತು. ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೂ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Never know where it was asked. So this question was asked. The word Denisovan is sometimes mentioned in media in reference to. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. So what the answer? ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಪೇಷಿಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಕಂಡಿತ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು. ಸೊ ಈ ಉತ್ತರ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್, an early human species, ಈ ಉತ್ತರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡೆನಿಸೋವೆನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಡೆನಿಸೋವೆನ್, ನೀವು ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿತ್ತಿದ್ರೆ yes, you can achieve it. ನೀವು ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಲ್ಲ, you are not familiar with that topic, then how will you be able to answer this exam? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಐ ಅಗ್ರಿ. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಆದ್ರೆ ಡೆನಿಸೋವನ್ ಒಂದು ಓದಿಲ್ಲ ನೀವು ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. Because of that, you are suffering. So always remember that. So the smart way will help you to grab this exam. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದ್ತೀರಿ, ಓದುದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾನು ಓದುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಓದ್ತೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, ಅವ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅವನಿಗೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅವನು ಡೈರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಅವನು ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ಓದಿರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗೋದು ಅವನಿಗೆ ಅವಾಗ. ಓಕೆ,
The question was directly from the newspaper. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. Just go through here. The question was directly from the newspaper. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ನೀವು ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ಅ ಮಾರ್ಕ್. ಅವನು ಎಲ್ಲೋ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಟೆನಿಸ್ ಓವನ್ ಅದನ್ನು ಅವನು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಳ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಉಳಿದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲರೊಂದು ಎಲ್ಲ ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಅವನು ಮಾತಿರ್ತಾನೆ, ಓದಿರ್ತಾನೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾತೋಗಿರುತ್ತೆ. Hope you are able to understand why I am stressing again and again. Be very smart. 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ UPSCಗೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದು 400 ಜನ ಅಷ್ಟೇ, 700 ಜನ. ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅವತ್ತು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ 1,000 ಆಗ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. 10 ಲಕ್ಷ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, 1,000 ಜನ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತಾರೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. G20 Bali Summit. ಇದೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್. Consider the following statement about G20. That's the most important thing. The G20 group was originally established as a platform for the finance ministers and central bank governors to discuss the international economic and financial issues. Digital public infrastructure is one of the India's G20 priorities. ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಗಲತ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಫ್ ಎನಿವೇರ್ ಇಫ್ ದೇ ಗಿವ್, ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ digital public infrastructure is the only priority of G20 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ your answer is a wrong answer. ಯಾಕೆ? because ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ technological transformation as well. It's not just about the digital public infrastructure. Digital public infrastructure as well as technological transformation. These both put together contribute to the priorities of the G20. Okay, so ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಏನಿದು? ಲುಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ವಿಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ safeguards one right to marry the person of one's choice? ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಹುಡುಗ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಒಂದು ಹುಡುಗನ ಮದುವೆ ಆಗುವಾಗ ಎತ್ತವರ ಒಂದು ವಿರೋಧ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರ ವಿರೋಧ ಸರಿಯಾಗೂ ಇರ್ಬೋದು, ಸರಿ ಆಗದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಬಟ್ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್. ವಿಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21. ಇದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬದುಕುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದು, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21. ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ. ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬದುಕಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Right to life and personal liberty. Remember that. So, ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಗಳಾಗಿತ್ತು. ಆ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬರೀ ಮದುವೆ ಆಗೋದಾ ಅಷ್ಟೇನಾ? ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಫುಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಬೇರೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಈಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. Next one, which among the following countries
was the earliest to give women the right to vote. ಒಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದೇಶ ಯಾವುದು? ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ದೇಶ ಯಾವುದು? ಅದೇ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್. ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ is the country which gave the right to vote for the very first time. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶ ಮಹಿಳೆಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಲು ಮೊದಲ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್. ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೇಬಲ್, ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಹೇಗ್ ಕೇಳ್ತಾ ಅಂತ. Consider the following international language. Arabic ಇದೆ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಇದೆ, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಇದೆ. ನೀವು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತುಳು ಭಾಷಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮಗೆ, ತುಳು ಗೊತ್ತುಂಟು, ಇದೆಂತ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್, ಅರೇಬಿಕ್, ಫ್ರೆಂಚ್? ಬಿಕಾಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅರೇಬಿಕ್ ಭಾಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡು? ಅರೇಬಿಕ್ ಭಾಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೇನಾಗ್ಬೇಕು? ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೇನಾಗ್ಬೇಕು? ಫ್ರೆಂಚ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೇನಾಗ್ಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೆಸಿ. ನಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತರು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್, we have global grouping, and we have multilateral grouping. ಯಾವ ದೇಶದ ಜೊತೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಆ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಈ ದೇಶ ಆ ದೇಶದ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಜನ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಬಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಮೊದಲು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್, ಮತ್ತೆ ಅರೇಬಿಕ್, ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಚ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ದೇ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿ ದೇರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್, ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಬಾರ್ಡರ್. ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಔಟ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿ. ನೀವು ಭಾರತದ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮಾತಿತ್ತು, ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಡೈಲಾಗ್ ವಾಸ್ ಸಂಗ್ ಬೈ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಬೈ ಅವರ್ ಫೋರ್ ಫಾದರ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್ ದ ಸಿ ಯು ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಎದರ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು. ಆ ಒಂದು ಸಾಗರ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಇತ್ತು, ನಾನು ನನ್ನ ಜಾತಿನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುವುದು ಸಾಗರದ ಆಚೆನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ. ದಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರ್ಡ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್. ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಅ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೆರಿ 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 ಸಿಂಪಲ್ ಟುಡೇ, so that we can find everything in our presence. So that's the most important thing to be understood. See, I discussed about cobalt at that time. So this is how the question was asked. About 3/4 of world's cobalt, a metal required for the manufacture of batteries for electric motor vehicle, is produced by. It's a very direct question. That's why I said international importance ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗೋ ಕೋಬಲ್ಟಿಗೂ ನಮಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಏನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದಷ್ಟು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ,
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೊಂಡೋಗೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಈಗ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ? ಯು ನೀಡ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ, ಬರೀ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನಾ ಅಂತ ಬಂತು, ನಿಜ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಂಟ್ರಪ್ರೂನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲವ? ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರೀ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಂದ. ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಹರ್ಡ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. When something goes out exceeds what comes in, when the income decreases and expenditure increases, the country will result in, the economy of the country will end up with fiscal deficit. ಯಾವಾಗ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ಆ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕೋಬಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ he did, our prime minister made a good relationship with the Democratic Republic of the Congo so that more batteries or cobalt could be supplied to the country, so that more vehicles could be promoted. That's the issue. Okay. See, Tarun Bharat Sangh, this is an organization. Because ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ UPSC ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಂದ ಇವರು ಕೇಳಿರುವ ವಿಚಾರಗಳಿದು. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, Tarun Bharat Sangh is an organization based in the village near Alwar, has become famous because of rainwater harvesting. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇಂದ ನೀರೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಡೂ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಜೀರೋ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ZBF, zero budget farming. It's one of the best way of doing cultivation in India. But our uptime law is not possible. Why? Question, why? Again, I'm asking you, why? As I told you, this is the most important thing you have to keep in your mind is why? Yake. He said ZBF ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ರೈತರು ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗೊಬ್ಬರ ಅನ್ನೋ ಈ ವಿಷ ಬೀಜನ ಈ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಬೆರೆಸಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಬಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆ ಇಡೀ ಜಾಗವನ್ನ ಮರಳಿ ತೆಗೆದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಬರ್ಡನ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮರ್. ಸೊ ಆಗ ಇರೋದು ಒಂದೇ, ದ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. This organization have successfully done that in Rajasthan. Why not in elsewhere? Rajasthan is a place where there is a huge scarcity of water. Bala scarcity unti, illa antalla. There is a huge scarcity of water. So, if the land is blessed with water resource, that land can provide you with the maximum quantity of resources. Correct alva? So adu namage beku. So ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಾಲಿಸಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ. ಸೊ ಅಂತ ದೇಶ, ಅಂತ ಎಕನಾಮಿ ಪ್ರಾಸ್ಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಪಾಲಿಸಿನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. that will fetch you a very good marks. In India,
Which one of the following constitutional amendments was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of the fundamental rights? Nanaga helide nimige first amendment antaga. When I showed you the subtopics of 2023 prelims, first amendment was there in news. That is because of this judicial interpretation of the fundamental rights. ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು you can remove or amend the entire constitution. ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. You cannot touch that. Most important thing. ಅದು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು you can change the whole constitution. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ Supreme Court will decide what is those basic doctrine. The most important thing. It will be decided by the Supreme Court. From time to time, it will pass the interpretation. Okay, that we will decide as we proceed with the class. We can come across it. So, idu onditu fundamental interpretation of the fundamental rights and ಏನು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗೇಟ್ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಯಾರೋ ಬಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ, ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಗೇಟ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದಿನಾ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರ್ತಾನೆ. ಆ ಹೊಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಲ್ ಅ ಕೇಸ್ ಆನ್ ಹಿಮ್. ಏನಂತ? ಯುವರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ವೈಲೇಟೆಡ್. ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್? Under which article? Article 21, right to life and personal liberty. ಅದನ್ನ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುದು ಯಾವ? ಕೋರ್ಟ್. ಆ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿರು ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೈ ರೈಟ್ ಈಸ್ ವೈಲೇಟೆಡ್. ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ನಾವು ಅದನ್ನ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. The largest number of Buddhists is found in Maharashtra. Good. Exactly. You ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. It's a general knowledge question. But ಅದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. Maharashtra is a state where nearly 7% of the population, 6.39% of the population are Buddhist. Which one of the following statement is not correct? The largest Buddhist monastery in India is in Assam. Adu tappu. Adu ellide? It is in Arunachal Pradesh. The largest Buddhist monastery in India is found in Arunachal Pradesh. The most important thing to be remembered, students. ನೀವು ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಎಲ್ಲವೂ ಓದ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡೈರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ಅ ಡೇ, ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆಯೋ, ಯು ಮೇಕ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. That is the first thing you have to do. As I showed you in that column recently, just now, few slides back, I showed you few of the subtopics which appeared in 2023 prelims. ಅದೇ ತರ ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯ ಆ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್, I will assure you that. I will certainly assure you that you will clear this exam. ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರಮ ಬೇಕು, ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇಕು. ಆಗ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯ.
ಯಾರಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಶ್ರಮದ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇದೆಯೋ ಅವನಿಂದ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ UPSC ಅಲ್ಲಿ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಮೆಜಿಷಿಯನ್, ದೇ ಆರ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಜಿಷಿಯನ್ಸ್. UPSC ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು. See, the question can be asked in this way also. ಕೆಲವು ಸತಿ ಪೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ವೆದರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. ಪೇರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಅ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ಹೌ ಯು ವೇರ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ ನಗರ್ ಶೈವೈಟ್ ಕೇವ್ ಶ್ರೈನ್, ಬಜಾ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಕೇವ್ ಶ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಸೀತಾ ನವಸಲ್ ಜೈನ್ ಕೇವ್ ಶ್ರೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಟ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗಿವ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೌವ್ ಪೇರ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್. ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಚ್. ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್? Which is correctly matched? Vaishnagar. Why? Because it doesn't have any Shiva influence. It has a Vasudeva influence. So this is the one which is not correctly matched. Okay, that's the thing. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಅಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಈಸ್ correctly matched. So remember that. In the context of finance, the term beta refers to beta ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಗು ಅಲ್ವಾ? beta ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. That's how it is, beta. Or you can call it a beta. So you have to remember it as beta. Otherwise you will just remember beta is a child only. Some people call it a beta. You remember the beta, then left for you. Okay. So beta is a numeric value that measures the fluctuation of a stock to changes in the overall stock market. This is a direct current affairs topic. Okay, the topic is very direct. Direct current affairs topic, most important thing. This is the topic which is directly asked from the current affairs, the most important thing to be remembered. Which one of the following suggested that the governor should be an eminent person from outside the state and should be a detached figure without intense political links, or should not have taken part in politics in the recent past? ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಮಿಷನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿಯ ಕಮಿಷನ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೊ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ? ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಓದುವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೀವು FIR ಓದ್ತೀರಿ, ರಾಜಮನ್ನಾ ಕಮಿಟಿ ಓದ್ತೀರಿ, ಅಂಡ್ NCRC ಓದ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಸರ್ಕಾರಿಯನ್ನು ಓದ್ತೀರಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅವೇರ್ that Sarkariya Commission was there in news vividly, then definitely you will give more attention to Sarkariya Commission while you read the rest of the things along with it. ಆ ಥರ ಓದಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಓದಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಓದರೆ ಬರೀ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. That's the problem. Which one of the following statement is not correct? The national song Vande Mataram was composed by Bankim Chandra Chatterjee, originally in Bengali. No. First question itself is wrong. So they have asked which one of the following statement is not correct. So all the three are correct. So because very first one is wrong because it was originally composed in Sanskrit and not in Bengali language. Remember that.
Consider the following statement regarding the Indian squirrels. Okay, very beautiful question. They build a nest by making burrows in the ground. They store their food materials like nuts and seeds in the ground. They are omnivorous. What the right answer? Very simple. The correct answer is B. Only 2 is correct. Why? They are not omnivorous, obviously. What is the first one? They build nest on the tree and not on the ground. Remember. ಅವರು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಗೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡು ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅದರ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ತಂದು ಆ ಗೂಡು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಸ್ವಭಾವ ಅದು ತರುವಾಗ ಅದರ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ನಾವಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ತರ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದು ಇದೇ ಅಲ್ಲ. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಹೀಗೆ ಬರಿಬಹುದು. ಆ ಬುದ್ಧಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಬರೆಯುವಾಗ ಅದು ಪ್ರಶ್ನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. That selfish act of a human being has brought our economy as well as society down. So as a bureaucrat, ನಿಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು. ಸೊ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ನಿಯಮ ಆಗಬೇಕು. So that is how you do it. Okay. ಈಗ these are few of the ideas I gave you. Now ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದುವಾಗ ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಓದಬೇಕು, that I will tell you. Selective reading from the newspapers. Selective reading. There was one very serious allegation. ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಕ್ಯಾನಡಾ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಭಾರತನೇ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾರನ್ನ? ಖಾಲಿಸ್ತಾನಿ ಲೀಡರ್ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ನಿಜಾರ್ ಅವರನ್ನ ಭಾರತದ ಏಜೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವ ಏಜೆಂಟ್ಸ್? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಾ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ರಾ IB, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋಸ್. ಇವರು ಸಾಯಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಕೆನಡಾ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಅದನ್ನ ಲೀಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಸ್ಪೈ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಅನ್ಲೆಸ್ ಕೆನಡಾ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೈಡ್ or he might have taken access to the website of the raw agent, so he cannot openly announce that. So ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಲೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇವರ ವಿಚಾರ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? That's the question. So that becomes a very serious allegation. So that is why this expression is given. The Prime Minister is laughing in such a way that he is in a position where he cannot defend the allegation that he is making on India. So ಈ ತರ ನೀವು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಫೋಟೋ ನೋಡುವಾಗಲೂ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. Look at that expression. The Prime Minister is in the position where you don't have to reply much to him. That's the point. A thorough knowledge of the static part of the subject is very essential to understand certain current affair topics. ನಾನದು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಥರೋ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಓದ್ತಾ ಹೋಗುದಲ್ಲ. ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ನೀವು ಅಪಿಯರ್ ಆಗೋ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ಓದಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಯಾವತ್ತೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ advice that I can give it to you, to all the aspirants. ಯಾವ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಬರಲಿ, ಒಮ್ಮೆ ಆದ್ರೂ ಬರಲಿ, ನೀವು ಡೈರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಓದಬೇಕು, ಆಗ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರ ಪ್ರಯರ್ ನಾಲೆಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇರಬೇಕು.
GDP ಅಂದ್ರೆ ಏನು, NDP ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಭಾರತದ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಆ ನಾಲೆಜ್, ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರೋವರೆಗೆ ಇದರ ಕರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ, Abraham Accords, this was one of the most important topic. Abraham Accords, one of the most important topic ever came in the last year examination. Okay, it marks the 3 years since signing of the Abraham Accord. This was signed between Israel. It's signed between the Israel and the UAE and Bahrain. So, example kelbodu. Abraham Accord was signed between Iran, UAE and Bahrain. Your answer is wrong. Because it is not Iran. It is Israel. It is not Iraq. It is Israel. Okay, remember that. The accords aim to promote stability in the West Asia. Okay, it is not South Asia. It is West Asia. Remember. Sometimes current affairs question may not appear directly. It can be asked indirectly, as I already explained this to you about Shanti Niketan, connection to Rabindranath Tagore. So very important point to be remembered. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರಗಳು. ಈಗ ಶಾಂತಿ ನಿಕೇತನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಶಾಂತಿ ನಿಕೇತನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ. They will ask about Rabindranath Tagore. Or Rabindranath Tagore may be in news. The question can be asked from Shanti Niketan. So you cannot predict. So ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಆ ವರ್ಷ ಯಾವುದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. This is the culture. Now, arts and culture ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. Arts and culture is something that cannot be changed. ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಬಹುದು, ಆದರೆ ಹಳೆ ಚರಿತ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಬಹುದು, ಆದರೆ ಈಗ ಇರೋದು ಬದಲಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಇತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ Paleo dance of Aranmula from the Kerala boat festival. One of the example I'm giving you. So, ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಏನು, ಎಂತದು, ಇನ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, what I want to tell you is, with this we'll just wind up here for this session. So in the coming session, we will just continue in the same manner. And you just have to just follow a bit of advice that I've given you. The basic thing is that be thorough with the newspaper. And whenever you read a newspaper, make sure that you make a diary quoting the subtopics on that. And those subtopics, you need to get into the depth of that. Only then you'll be able to clear this exam. Okay? Have a great week ahead. Thank you, students. Let's meet in the next week. Take care. Goodbye.